سلام دوستان عزیز، امروز با یک درس بسیار مهم همراهتان هستم که بیشتری از دوستای ما شما در اینجا اشتباهات خود دارند. Today I'm going to make it completely clear how to use modal auxiliary verbs. Generally I'm going to talk about them, okay? But today my focus is how we can request and use auxiliary verbs, okay? So just put in your minds that when we are going to use auxiliaries, all the time try to use them before the main verb. همیشه پیش از فعل اصلی تا. همیشه وقت. And why we call to them modal auxiliary verbs? Why? Because they have just two forms. Simple present and past. That's it. But the main verbs, our main verbs, they have three forms. Verb 1, verb 2 and verb 3. مگر اینا دو شکل دارن، از این خاطر فعلای ویژه کمکی هستن و همیشه بار از اینا شکل چندم فعل؟ اول فعل استفاده میشه. The things that I'm going to do in here, don't try to do it. That is completely wrong. کارایی که من میکنم من را اینا اشتباس، این کار را شما نکنید. Never try to add s, es, ies in simple present tense in auxiliary verbs. For example, you cannot say like she cans. This is completely wrong. You cannot add ing. You cannot say like I am cunning. Cunning, impossible. This is also wrong. You cannot add ed. You cannot say like canned. یام غلط. نمیتونی کار کرکتشان. You cannot use to after them. تو نمیتونی بعد از این استفاده کنی. یک can to meet. Can to meet. This is also wrong. یام غلط. اشتباه. You cannot form the main verb after them. حتی فعل اصلی نمیتونی شکل بدی بعد از این. نمیتونی بگی can went. This is also wrong. یام غلط. Can meet. غلط. Can meeting. غلط. پس این اشتباهات شما انجام نده. همیشه قسمی که اینا را میبینی این ما قسم استفاده شون کن. هیچ آرایش کار نمیتونیست. Don't make up the modal auxiliary verbs, okay? Sometimes I do hear like the people are going to form them, or maybe they are going to add ses in simple present. در زمان آلساده ses میتر کاملا اشتباه است. But let's talk about this one, how we can request and use modal auxiliary verbs. چطور میتونیم درخواست کنیم و فعلای کمکی ویژه استفاده میکنیم. So generally the people are going to use all of them to request. در عموم مردم تمام اینا استفاده میکنن و درخواست میکنن. I'm not gonna say like they are wrong, but today I'm going to talk about the best choices. امروز درباره بهترین انتخاباش گپ میزنیم. You can use can to request. can میتونی استفاده کنی که درخواست کنی. For example, can you help me? Can you help me? میشه مرا کمک کنی آمیز؟ Trust? But if you use what, best choice. اگر what با جای can استفاده کنی بهتر است. It's better than can. As can کرده بهتر است. You can say like could you please, sorry, could you open the door? میشه دروازه را باز کنی. This is okay. Could is better than can. Could as can کرده بهتر است. But if you want that your sentence seems a kind of more polite, you can use would. would باز استفاده کرده میتونی. اگر میخوایی که جمله مؤدب تر معلوم شه. Would you close the door? So اینی که هسته مؤدب تر از could و can کرده. But if you want to that your sentence should be more polite and talking about your request, درباره درخواستان گپ میزنم. اگر میخوای مؤدب ترین باشه, on that time you can use would you mind. Would you mind? Would you mind
would you mind open the door. ما در زبان فارسی همچنان جملات داریم. میشه مرا کمک کنی؟ آیا امکانش هست مرا کمک کنی؟ یا اگر سرت بد نمیخوره میشه دروازه را بسته کنی؟ ما همچون ریکوست های داریم در زبان خود ما شما. ما به شما چند انتخاب دارم؟ 4 تا. 1 2 3 4. And which one is the best one? کدامش بهترین است؟ would you mind. If you have problem in using of would you mind, اگر مشکل استفاده use would. If you think like would is also a kind of what is it confusing for you, use could. If not, can. من میفهم can کلتان زیادترتان استفاده میکنه. پس من طبقه بندی کردم مربوط شما میشه کدامش استفاده کنید. In next video I will talk about usage of these auxiliary verbs. درباره مورد استفاده اینا گپ میزنیم. When and where we should use them. چی وقت و چه قسم استفادهشان کنیم. و فعلا چیزا را فکرتان باشه خصوصا بخشه و ریکوست اگر میکنی چه قسم ریکوست کنی. I think for today it's enough. See you guys in next video. برای امروز فکر کنم کفایت میکنه. در ویدیو بعدی انشالله که میبینیم ما شما. Love you all. Bye.